علي ملوني سلسلة مرة على هذا لو channel ارتل channel تقول على هذا المدير قبل ايميل رنا الان 1 دوري ارتل 1 دوري اي ام ارتل تايوان اق مغوي ارتل ايميل راو سؤال الميتو بدك ادريس رنجي لان الادريس كنا هذا الام ده سلويغاو تيان بون لولبون لنا ادريس راو الغم غدون راو كوسيغي كيبورد سنايبر نغادي لغاو غير ديريك قلبي رابي 4 دين سؤال ادريس ارتل المون دلنجي من الجدال على هست الابلود اقوم مرانك ما مرا راجين اليسوس I'm going to address راو كوسيغو fellow believer and follower of King Jesus. Ngagal sabo, am siungel a Dios. Ngagal tok rangi di legal esya, mangi dil ad, maklit tigel ad lagalil ara email. Ngagal against rangi dil ad. Ngagal against tato legal esya amrul, mar pastor samrul, mar padre amrul, mangi dil ad. Including ragaw material ad lagam le mention email ragaw agum to garogul tol ragaw material ad lagam le mention tir marogul iglesia marogul pastors marogul padre agum to garogul tol gamir rogul black reference ragami amru elda kal ngarabi belya. I'm not against you, I'm against things that you do legal written. Kamalomes Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Matingay kami luusul meron al adito kami gan daw siya understand the torbela. Hindi kandi ako marangal mula siyang sabi understand the torbela le last upload arugul upload pator niya dakal most niya di torbela. Leng other bela mga daw at torbela. Ako marangal mo understand daw ul maka ka-email mga kalumon nga. Aw erak para Ephesians 2:8 berbelak tak nga dakal kasi barang waraw. Ngadak hate raka, ngadak despise raka, wakti sual subadaw mo nga ngaral to yak to oringi am sa ta tol gusat. Nakadilul da suya matakadil taman ng iranga. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Akaratsyara Dios, agif tringil merakaw mga, hindi kalultuy laurere, madakalultuy laurere. Akaratsyara Dios, nakatsyara earn na ringi, not by works, but by grace, through faith. Gift of faith. Self-claw marang arakawal nga rin karatsyara Dios, sa Dios isilmar Billy Graham, late the great Billy Graham, ito isilmar akaw mga. Nakusada akkalay, sa mga achievement, na nakatsip edel measure mo Billy Graham. Ngayon ko krirut trarut tringa dirut tringi, makaramut trarut talakaramut tringi, mga ukramut trarut talakaramut tringi. Hindi, akpungoy virtual email rakawe, Kmaw tap Psalm 118 verse 8 ra email rakaw. Kawa malaw marang mere temporary mortals. Nga kamalulu o marang raging al Jesus. Hindi ako lulu nga ang kila Santa Maria. Hindi ako patigar si Rabi Belia. Hindi ako lulu nga ang kila Mother Teresa. Hindi ako patigar si Rabi Belia. Hindi ako lulu nga ang kila ngidiltang. Nga kamalulu nga ang kila laging al Jesus. Luus nga John 14:14 mo. Arogul to kaya omolengit tel ngarang. Klek, yak mo mas kami. Mga makapkala adam, Abba Father. Malugter, haliklugter makatakli. Ngakadak against rakaw, maraadal rakaw ang masadar tir. Ngaka against tatokol kami wa marul, may galas siya marul, lalya ka luos lang rabi balya. Yak probringin merakal ko siya nga, toorang ang to kay kaltokoy. Sabi kalmi kira argument track mo. Kamla mention ralo sa tiya mal batol times tol videos ago black ka-mention ni kala ulo re kadra ro mil mail ang masawla dio sa ro to adi ngaya temel lauk no tegi dat temel kawa ngalos emu ro kadra ringil el whole year imbay sabi kalmi kira argument track mo tilaang urere la diabolong in disguise why lem os asaw mandi ka mo bangalit tal sider rakaw Abi the class sider kan siya kal diblut takamatagi o si rindak madak tagpasig tiamol dob akaleng dal ngatom ndak alwa sider nga kal takal siya merutila ka matop ndak korang arba parang kundi elay chamle town tra ar prophet ra ba alam ng gadal dibla katakla ngadak usada tol koram rule is I'm not here to be liked or to make friends already nga sa alik nakalbatok tamaldi makasay tirigel DBS el mo nga tol mo otig anding klamarang tirigel gid sa alik nga ka uro ko dalertir mandak martang losiga friendships dak martang losiga friendships por blakatakal say madak martang al balas melbru rakal mo suwam nga already madangel mo
ul mayo barangay ul gisa kada duk kallega batti gara mul nga ul mendir kak porada bul mastang nga ge employer nga kalking al Jesus au era dare tragora foolish argument lo ula gora stupid el conversations makwarel sam tianga warning al biskit apole mga dodul mara Timothy 2 Timothy 2 at 22 mara 26 halak iwi di nga rator Amerika lesin sa email rakalmle ada kadi email Bible reference ringi ida kadi email torbe largi other than Ali mong Ali hello ni hao li he tokora Taiwan sumda ka mo ngay ngakalu sa tokora Taiwan matokora Sina nga Paulus usal Timothy 2 Timothy chapter 2 verses 22 mara 26 flee is the evil desires of you then pursue righteousness faith love and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. 24. And the Lord's servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Hopefully, in 26, and that they will come to their senses and escape the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Makkat ka na kaya daryang menjadi kalmuk talmal makat taklim guktiya ka mga tiging al araf context ngimer siyawan na losung tokoradois. Ulak mula sen sebela diabolong mo uspe ersay estober kaw. Kawan na mo da kalbla karong munguy rasayde rakaw lagadul tul rawan na los 365 days. Man kasabi mo masay gal musuber kal sayde rakaw. For reading from your email, of course, hindi kal fair adil wan al email al make tal judgment. Hindi ka di email Bible reference ka ray kal tigingim. Kada umundar nga kal makumto ka omal mercy laws ko umundar nga kal makumto ka a peerless church. Yes. Guilty as charged. Hindi ka rabi balya. Loso nga mga Lamentation sa 3:22-23 radoy sa mirula niya ulong losong toradoy. Mendakat si Emil di mo talwan al medyo mo rokot lang ital Genesis 1:1 ma Revelation 22:21 kau mga kamad maluba Jesus sa medyo ka iwi rogir el mastering. Ada ko sa thersel mo iwi wapaget po malubang naval lang arang. No. Exegesis ka iwi microscopy ka ringi dissect ringi manda kum toka tokol ngarabi belya akpayom toka tokol dia kalus ngarabi belya lesera dia balong albolongar maraging mastang employer nga kalking al Jesus ndilok mas it is written ng trilo bolongar maringi mong trilo mo ula ahen siringi lo mo urak mo it is written kawa mga adu beranga email rakal dia ka mo sa iris written o sa iris practiced yak pro bring rakal nga rabi belya ndakadi lakal tangar ibari semer adralla adim leway ga with sorry traditions ndakal sorry what's written flee the evil desires of you then pursue righteousness faith love and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Bakpatingel marungu malasoma a pure heart nga Kristus nding gira del mora side ndakadito la baul daswad magimot chirgid madit tama na ngirgid. 23 don't have anything to do with foolish and stupid arguments. Kau mga kalakad have a stupid argument self they'll get edified makngasuka also mong brad so malmum dingel mo nga aktor nga rang dilung at tokol nga dilung ralas tel upload marokul tokol guloy Rokul tokol gulo kaya talakalo ka Facebook post dik pertang bago story rak klol bulu angara tamra lungil belu no nga kamasa tokol nga rabi bel klamarang toy I'm not saying it mo ngara da kalmara klol belu ngil belu ndi apay tek may galing akmo ndi ka tokol gulo ko ndi ka Bible reference ringi. 23 don't have anything to do with foolish and stupid arguments sige the black explain ringi because you know they produce quarrels. Lakad ako umunday. I'm sorry. At sumakam across the low mundar ka. Hindi ako umundar ka. Hindi kumukuha. Dahil TM lang kal email ka. Alta ka Bible reference ng hindi. Ako umaral kung siya get edified. Alek ka na adrom da sulway ka. Halik paskawat temek. 24. And the Lord's servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone. Hopefully sa emel masatyan being kind. Akmlam skat temek. Able to teach and not resentful. Maldak resentful. 25. Opponents must be gently instructed. Hopefully, instructor in the hope that God will grant them repentance, leading them to knowledge of the truth.
Adios sa madange direct nga maklaos pe a repentance hindi nga katol gulo ko nga rabi bala ka watol mo lo ya church traditions hindi ka lang rabi bala 26 and that they will come to their senses kaum nga amral the come to our senses and escape pangidil trap of the devil who has taken them captive to do his will arogul tol moru lal sukum kot mungungil and hindi ka Bible reference ring rabi bala why are you preaching it sabi mo miskakal nga rabi belat masing oy ngari nga tal tam tal ragi kata mong malmor sa blalba adol babir nga alchela basket what have you mo uroko dalaringi ang loss rakawal 1 year kaya literally tokra do is a loss nga bol tokra mrigal it's a loss you've lost kami sek mo say this is the day that the Lord has made let us be glad and rejoice in it hindi mrigal raka rejoice laka do ko trawan na loss mga kamangoy wertel sider nga kamakpid at kilo korakal nakachim nadir la kamal madop o bid class sider kal miranga yang asbekal di blue takamada o sige ngilang dal gatom sige dablak iwi warning rabawlus miraka mga kamalaka potokora stupid arguments we're having or tial upload el guru laningil miraka ebol chabe ka loya ka email kal mlek paskaw at tokol nga rabi billa lultu ilay kal tokol nga kamlak mo Matthews ra 15 ra 1 to 9 ado si ityal ngimityal Mark 7 hindi dabor tyal Mark 7 ek iwil 1 to 7 Mark 7 1 to 7 Marcos chapter 7 ra ko talmura awal kadim la imana to Miguel hadido nguri to Miguel tang ngari Mark 7 verses 1 to 7. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus. Jesus. Verse 2, and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. 3. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing. Ceremonial washing. Hindi biblical thing ang ceremonial washing. Holding to the tradition of the elders. Klaivel argit. Iglesia argit. Hindi dulo kasi ang luos ang tingin la Dios lulsa the prophet Isaiah. Hindi tradition of the elders. 4. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Aomris walgob mabalatong maulum lamutol maklog tuloy ratiging el Dios. To them, alitira iba risem arsenseralla. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Tira nga naman nila live their lives according to church traditions. Tira ka masiungem. At tira ka mga dadurang kalmila also brigid ma also brablulaf. Savior of the world. The one and only Savior. Salvation can only be found in Him and Him alone. Mga titrigil. They have put him on a stand, so to speak. Question ringil. Tira lang bang game. Tira lang kaloro la igal tol ka mamamru. Hindi ka lusra edal uk hindi ka mamamru. Ngam da kaloro. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, verse 6, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. 7. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. I got arguments I got merely church traditions. Hindi ka lusan nga na Biblia. I stand corrected again. I love you and God bless you. Annex email rakalme also kumandal blakatak lang claim and dakluk talwis ta teme karakaw. Dit nga ada katol gulo ko yalda kalu sa ngabi Biblia. Druk tamal mo blakatak. Nga kada ko lulu nga kila Santa Maria sa dakpati ring ngabi Biblia. Hindi mo lang reference ni di halik help prakar argument raw. Lucas chapter 1 verse 27 and 28 and 29. Nga aplamas ka chapter dem lamas ka wabol par nga Lucas chapter 1.
Elizabeth tadilu ang mariat mo si el almong ang maral mo marala isem ar ada mo masadra ar ada mo remember hindi ka talta melu isra Lucas mangidil drongole la Genesis 1:1 ma Revelation 22:21 at mo kada melulu nga ang klala Maria hindi ka luus you can do it di John 14:14 ang modir al mo melulu nga klala Santa Maria al mo melulu nga klala Mother Teresa mal ibe melulu nga klala Billy Graham. At John 14:14 naging alisus subata ko mga mangidil tol mo langit talngarang klek yak mo mes kami mga makapkal la Abba Father. At John 14:1 ak mo mararanga gadi kal mo mararatamak king alisus ak mo mga hindi kal duk mo mararanga ka ma Abba Father ma Santa Maria hindi kal dulway say maklug tamal mo blakatak ngakadak against trakaw ngaka against tatol ka malakol di ka na Biblia ng second gospel merely human tradition. Mark chapter 7 verses 1-7. I love you and God bless you. Email nga in Jesus name be blessed 824@gmail.com. Tayo tabal email ringil nga yal so mandakan claim yaklutal mas ka an ounce of my time at temi kamal precious at makaruba kami 105 at rakal asam 92 according al martok tangar nga ya mlalibra halfway rak lang nga kaling 84 ang 85 arigi la other belama segida science al choko mong maral so mablakatak lilungil el conversation email nga contact tra da set appointment tek kol ra da adu el video chat el wait tra BBR at el kama ma ngani a daily weekly schedule del tema. I love you and God bless you al choko tal sharing a come across the lora a defensive mal ubang gora hateful you're wrong hindi kalway say ako makataklat ko lakamli address loya ka baltiga rin selpok excited ang book long rin makayamar ka say hindi lakamiste ka rasmele at mula siyang gora melo gora di kumuhang clear ada ko gora maktaktak. I'm not want to shy away from conflict buot lang nga kandim lakway si elal ko ba Biblia I'll fight you to the nail according to the word till my last breath. So kung tukol dalo sa Arabi Biblia, nakalsabi kal mo ikaw. I love you and God bless you. May igong Manex.